must abide the Quran. We have to embody Islam. We should stand for the truth. We should convey the message of Islam. This is the deen from Allah subhanahu wa ta'ala. The last and final instructional manual for us human beings, it is the glorious Quran. It is the glorious Quran. Now again from the brothers, may we have a question please? Assalamu alaikum. Yes. Yes. My name is Atif Naik. I'm a teacher at IIS. Abdul Hafiz, I would like to know how many times is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran by name as well as his zikr in the Quran. I would like you to name all the surahs in which his name is mentioned and recite the verse in which that name comes. Jazakallah. By his name, there are 4 places. I'll recite one after the other, inshallah. Surah Ahzab, chapter number 33, juz number 22, and it was revealed in Medina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Surah Muhammad, chapter number 47, verse number 2, juz number 26, and it was revealed in Medina. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Surah Al-Fath, chapter number 48, juz number 26, and it was revealed in Medina. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. And the last one in Surah Al Imran, chapter number 3, juz number 4, and it was revealed in Medina. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Amazing. MashaAllah. Yes, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam. I am Shamim Abdul Hakim Khan. I am a teacher. My question is that Allah says in Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. The question is, the word Tabaraka is mentioned in Quran in several places. Can you recite 3 or 4 places from among the verses of Quran in which there are the word Tabaraka? Inshallah, inshallah. Brother, one of them in Surah Al-A'raf, chapter number 7, juz number 8, and it was revealed in Makkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Surah Al-Furqan, chapter number 25, juz number 18, and it was revealed in Makkah. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. And again in Surah Al-Furqan, chapter number 25, juz number 19, and it was revealed in Makkah. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. MashaAllah. Jazakallah. MashaAllah. Now we move on to the sisters. May we have a question, please? I am Naseem Akthar Ansari. I would like to recite one ayah, and I want you to continue from it in a short translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Sister, this is Surah Al-Anfal, chapter number 8, juz number 9, and this was revealed in Medina. And Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah that our wealth and our children are a trial for us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. MashaAllah. Excellent. Now, again from the sisters. Assalamu alaikum. Salam. I'd like to know where this verse, in which surahs is this verse mentioned. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Surah Al-Hadid, sister, chapter number 57. And which else? سبح لله ما في السماوات وما في الأرض is Surah Al-Hashr. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض is again Surah Al-Saf. And سبح لله ما في السماوات والأرض is Surah Al-Hadid. Excellent. Jazakallah khair. Takbir, MashaAllah. The next question from the brothers. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको कवी हाफजा दे। मेरा नाम ताजुद्दीन सैयद है और मैं प्रोफेशनली बिजनेसमैन हूँ और दुआ करूँगा कि तुम्हारी जैसी औलाद अल्लाह ताला मुझे भी नवाजे। दुआ ही है कि रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन। लेकिन मेरा एक सवाल ये है आपके साथ कि निस्फ फारा जहाँ से शुरू होता है 19 निस्फ कुरान उसी हुर्फ से आप आयत शुरू करेंगे इंशाल्लाह. Surah Al-Kahf, chapter number 18, juz number 15, and it was revealed in Makkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Is it right, brother? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. Fantastic, MashaAllah.
Again from the brothers. Yes, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Absar. MashaAllah, brother Abdul Hafiz, you are doing an amazing job out there. But I have a question. In the glorious Quran, in Surah Rahman, there is a verse. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. It has appeared several times. Yes. Can you recite it from the place where it has appeared for the 7th time? 7th time. Yeah. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Is it right, brother? MashaAllah, only a true Hafiz can answer this. Spectacular. MashaAllah. It is the glorious Quran. Scientific notions in the glorious Quran are among its endless aspects that can testify for the divine nature of this noble book. These scientific notions are probably the best addressed to the people of our time. I am Zaghlul al-Najjar. Please join me in this program to discuss some aspects of the scientific notions in the glorious Quran. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. He created the universe to him. Appreciate the word-to-word authenticity of scientific notions and proven facts mentioned in the glorious Quran 1400 years ago in Scientific Notions in the Glorious Quran. Tonight at 11 p.m. and repeat telecast at 12 p.m. India on Peace TV. Analyze your mistakes. Have you ever tried to overcome your anger? Realize your weakness. Do you find it difficult to control your tongue? Diagnose your moral sickness. Have you ever felt that your intentions are corrupt? Learn the steps essential to nourish our souls in purification of the soul. Every Thursday at 11:30 p.m. and repeat telecast at 12:30 p.m. India on Peace TV. Al-Aziz, the Almighty. Al-Wadud, the All-Loving. At-Tawwab, the Acceptor of your return. Al-Razzaq, the Provider. Al-Raqib, the All-Watchful. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. To Allah belongs the beautiful names. فَادْعُوهُ بِهَا. So call Him upon them. To understand more of Allah's beautiful names, join me, your brother Majid Mahmood, on my new series about understanding Allah's beautiful names on Peace TV. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله
Don't miss the chance to comprehend the seamless explanation of Allah's beautiful names in Understanding Allah's Beautiful Names. Next on Peace TV. Yes, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Akthar. MashaAllah, brother Abdul Hafiz, you are doing an amazing job out there. But I have a question. In the glorious Quran in Surah Rahman, there is a verse. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. It has appeared several times. Yes. Can you recite it from the place where it has appeared for the 7th time? 7th time. Yeah. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Is it right, brother? MashaAllah, only a true Hafiz can answer this. Spectacular. MashaAllah. Now we move on to the sisters. May we have a question, please? अस्सलाम वालेकुम. Alaikum salam wa rahmatullah. मेरा नाम शहनाज है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं अरबी पढ़ूंगी और उसका उर्दू में तर्जमा चाहिए. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. This is Surah Al-Waqi'ah, chapter number 56. This is juz number 27, and it was revealed in Makkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. MashaAllah. The second question, please, from the sisters. My name is Matni Sheikh. Brother, I'm reading the translation. See which surah is it and read the Arabic version of it. And this worldly life is not but diversion and amusement, and indeed the home of the hereafter. That is the eternal life, if only they knew. And when they board a ship, they supplicate Allah, sincere to Him in religion. But when He delivers them to the land, at once they associate others with Him. Sisters, this is Surah Al-Ankabut, chapter number 29, juz number 21, and it was revealed in Makkah. Yes, you're right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. That was extraordinary. Alhamdulillah. Now, next question from the brothers, please. Yes, brother. Assalamu alaikum. Myself is Inamur Rahman. I am the student of Islamic Economics and Finance. Brother, I am reciting one ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Can you please specify this ayah and can you give the brief explanation about this ayah? Brother, this is Surah An-Nahl, chapter number 16, juz number 14, and it was revealed in Makkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. In this ayah, Allah orders you to do justice and to do ihsan, to have good relationship and to forbid evil. Allah subhanahu wa ta'ala commands all these things in this ayah. Alhamdulillah, beta. MashaAllah. Next question is. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Brother Abdul Hafiz, my name is Kashif Alam and I am a faculty at IIS. My question to you is, among the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may Allah be pleased with all of them, there is one companion whose name is mentioned in the glorious Quran. So can you tell me in which chapter and which verse is the name and what is the name of the companion? Brother, this is Surah Al-Ahzab, chapter number 33, juz number 22, and it was revealed in Medina, and the companion is Zayd radiyallahu anhu. MashaAllah. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. Phenomenal. Subhanallah. The next question from the sisters. अस्सलाम वालेकुम सलाम व जी। ये आयत मैं पढ़ती हूँ अभी, उसके बाद जो है उसका 3 रीज़न रहते हैं, वो रीज़न आप बताइए, उसका प्रॉपरली मुझे दूसरे उसका पूरा ये बताइएगा। क़ाल अलम अक़ुल इन्ना